Hello my dear friends, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the second chapter, that is the leaf 2 has to say. എന്താണ് വിലക്കുമുണ്ട് പറയാൻ കാര്യം. സുമ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ് അല്ലെ. ഇത് ഹിയർ ഗിവൺ ദ നെയിം സുമ ടീച്ചർ ആൻഡ് ഹർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാന്റ് ചെയ്യാണ്. They are preparing to transplant the vegetable seedlings that had sown. അതായത് അവർ മാറ്റിയാണ്, ആദ്യം വിത്ത് മുളച്ച് ചെടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെ വേറെ മാറ്റി നടാനാണ് അല്ലെ. ചിൽഡ്രൻ വാട്ടർ ദ പിറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് uproot the sapling carefully without breaking the roots. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും, ചെറിയ റൂട്ടാണ്, വേരൊക്കെ ചെറിയ വേരാണ്, അത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Said the teacher to the children. ടീച്ചർ കുട്ടികളെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചു. The children examined the saplings to check whether the roots were damaged. Examine the saplings. അതായത് ഈ എടുത്ത ചെടികളിലെ ഏതെങ്കിലും വേര് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ, the roots of the vegetable saplings and the muthanga growing between them are not similar, are they? അപ്പൊ പല സീഡ്സ് അതിലുണ്ട് അല്ലെ. സീഡ്സിന്റെ ചെടികളിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞ? ബിനീഷ് ആണ് പറഞ്ഞത്. What are the differences Binish would have noticed? Try to write them down. Go for an eco walk with your friends. Collect different type of plants. Examine the plants and observe their roots carefully. Note down the peculiar features of each of them in your environment diary. Show this to your friends and discuss. Draw pictures too. Minsa's observation notes. In one group of plants, a thick remain root is seen growing from the base of the root. Several smaller roots have grown from the root. The thick root is too long. അതായത് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ്, തിക് മെയിൻ റൂട്ട്, ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് അതിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം അല്ലെ. സ്മോളർ റൂട്ട്സും അതിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. തിക് റൂട്ടിന് മാത്രം എന്താണ്, നീളം കൂടുതലാണ്. ഇൻ അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സെവറൽ റൂട്ട്സ് ഹാവ് ഗ്രോൺ ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം. സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസിൽ തന്നെ കുറെ റൂട്ടുകൾ കാണാം അല്ലെ. എല്ലാ റൂട്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, അതും മെലിഞ്ഞിട്ടാണ്. Compare them with the observation notes. How many types of fruit did Minsa observe? How many types of fruit could you identify? Minsa ഏതൊക്കെ വേരുകളാണ് കണ്ടത് അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. Where are the similar roots among the roots you observed? What are the difference between two roots? ഒന്ന് വന്നിട്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട്, ഒന്ന് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആണ് അല്ലെ. Note the difference in the environment diary. Observe the root system. Don't you see a large root growing down from the stem? This root is called the tap root. Other small roots grown from this root. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ്, നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ആയിട്ട് നീളത്തിലുള്ള റൂട്ടാണ് എന്ത്, ടാപ്പ് റൂട്ട് അല്ലെ. ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലാർജർ ടാപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്മോളർ ബ്രാഞ്ചസ് ഗ്രോയിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസും എമർജ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഓക്കെ, എക്സാമിൻ ഫിഗർ 2. യു മേ ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് സച്ച് റൂട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ എക്കോ വാക്ക്. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് ജസ്റ്റ് അല്ലെ. ചില നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാറ്, വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുറ്റും തന്നെയുള്ള വേരുകൾ, that is emerging out can be seen. Do you think a thick main root in this root system? അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ thick main root കാണാറുണ്ടോ? Is there any difference in shape and size between the roots? Observe and find out from the roots arise. The fibrous root system includes a cluster of similar roots growing from the base of a stem. അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ എന്താണ്, ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കണ്ടമാനം ഫൈബ്രസ്, നൂല് പോലെയുള്ള എന്താണ് വേരുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിനെയാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയാം. ബേസ്, സ്റ്റെമ്മിന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സീ ഹിയർ ദ റൂട്ട്സ് അല്ലെ. തെങ്ങിന്റെ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, പിന്നെന്താ അടക്കയുടെ, ബാംബുവിന്റെ ഒക്കെ പുറമേ തന്നെ കാണാറുണ്ട്. ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആൻഡ് ദ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്. Draw the picture of a taproot system and fibrous root system on the observation. That is already given here. You can draw from the text. Teacher, the leaves of the plants we observed are also not similar. അപ്പോൾ ലീവ്സ് എന്താണ്, സിമിലർ അല്ല എന്ന് ബിനീഷ് പോയിന്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. റൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല സിമിലർ, ലീവ്സും സിമിലർ അല്ല. ഓക്കെ, റൂട്ട്സും സിമിലർ അല്ല, ലീവ്സും സിമിലർ അല്ല. Let us observe. While you observe the shape and size of the leaf, also take down the note the peculiarity of their vein like structures. Vein like structures, എരമ്പ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. Don't forget to record the difference. ഈ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, then what else is given here? Complete the picture by joining the dots starting from the leaf stalk. Leaf stalkൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്, the picture of a leaf which contains many veins are also there അല്ലെ. ബ്രാഞ്ചിങ് വെയിൻസും അതിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്.
Then what? This is another leaf. Are both the leaves similar? No, both leaves are not similar. Like grass types are the കാണുന്ന. The difference did you notice between the two leaves? That is, we can easily tear the leaf through their veins. To tear a mango leaf, a jacktree leaf, a coconut palm leaf and a bamboo leaf into several long pieces downward, അതായത് അതിന്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ വെയിൻസിൽ കൂടി അതിനെ കീറാൻ പറ്റും. Could you tear all the leaves easily without breaking them? എല്ലാ leavesഉം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? It's not possible. Only certain leaves only we can do it. Which of the leaves would you tear into long pieces? Which of them would not tear into long pieces? Classify and write. Examine the veins of the leaves. Draw the veins of the leaves as they appear. അപ്പോൾ ഈ veins ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ? Reticulate venation and parallel venation. രണ്ട് തരം leaves. ഈ veins കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലകൾ മുറിച്ച് എടുക്കുന്നത്. Okay, without cutting. Did you see the veins lying interconnected in the leaves you observed and the pictures you draw? Now look at the main vein in the middle of the leaf. Main ആയിട്ടുള്ള vein നോക്കുക അല്ലേ? ലീഫിന്റെ മിഡിൽ. Starting from the leaf stalk to its tip. Leaf stalk എന്ന് start ചെയ്തിട്ട് ടിപ്പിലേക്കാണ് അത് പോയിരിക്കുന്നത്. Did you notice many small branches arising from the main vein? ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസും ഈ വെയിനിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Connected to one another like a network. Network like venation of leaves is called a reticulate. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വെനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ പറയാം. നെറ്റ്വർക്ക് വെനേഷനെയാണ് എന്ത് പറയണേ? റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ എന്ന് പറയാം. For the leaves with veins among the leaves you observe. Notice the venation in such leaves differs from reticulate venation. Note down the differences in the environment diary and also the veins in the leaves do not touch one another. അതായത് ഈ veins എന്താണ്? പരസ്പരം മുട്ടിയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. Starting from the leaf stalk, they run parallel and joined at the tip of the leaf. Parallel ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തിട്ട് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ലീഫ് വരെ ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ? The parallel arrangement അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Parallel venation. Network of like venation-നെയാണ് reticulate venation and parallel is parallel arrangement, parallel venation. Okay, venation and root system. Tabulate the root system and venation of the plants. കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ എന്താണ്? ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആണ്. കണ്ടമാന റൂട്ട്സ് നമ്മളത് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ? മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം. ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്. Then what? It is venation. Venation എങ്ങനത്തെയാണ്? Parallel venation. Okay, parallel venation. Then mango tree എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a root system. Mango tree എന്താ? The root system it is taproot system and venation it is reticulate venation. Taproot system ആണ്, reticulate venation ആണ് അല്ലേ? Okay, see here. Coconut tree ലാണെങ്കിൽ fibrous, mango tree ലാണെങ്കിൽ taproot system, venation coconut tree parallel, mango tree ലാണെങ്കിൽ reticulate. Okay, നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. Autobiography of a pedigree. I was born as a daughter of a group of mothers who lived happily. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്? കുറേ അമ്മമാരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. There were many of us on mother's grain stock. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അമ്മയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. Some of us were eaten by a pest ചാടി. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ എന്താണ്? ചീഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോയി. The rest of us grew as strong and ripened. ബാക്കിയുള്ളവ എന്താണ്? നല്ല ബലത്തോടു കൂടിയിട്ടും പഴുത്തു വന്നു. Farmers reaped our mothers who bore us bright and golden in their hands. അപ്പോൾ they threshed and cleaned them. It was from there I reached Aaron's house. എന്നിട്ട് അല്ലേ കൊയ്ത് മെതിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ചാക്കിലൊക്കെ ആക്കി മില്ലിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അരുണിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. When we were laid in the sun on a mat or to dry, I was scattered to a corner in the yard. അതായത് അതൊക്കെ എന്താണ്? വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് എന്തു പറ്റി? ഞാൻ ചാടിയിട്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ചെന്ന് പെട്ടു. പെട്ടപ്പോൾ എന്തായി? മഴയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു ചെടിയായിട്ട് വളർന്നു. ഓക്കെ, ഒബ്സർവ് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ നെല്ലൊരു മൊക്കിൽ പോയി വീണു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? മഴത്തുള്ളികൾ കൊണ്ടപ്പോഴോ റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ് and also the plant leaves also started growing അല്ലേ? നെൽച്ചെടിയായി വളർന്നു. അത്
ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് കം ഫസ്റ്റ് ഫ്രം എ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ്? ഏത് പാർട്ട് ആദ്യം എമർജ് ചെയ്ത് വരിക? വാട്ട് ഡിഡ് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് വിൽ എമർജ് ഫസ്റ്റ്? പ്ലൂമ്യൂൾ, റാഡിക്കൽ. From the seed, plumule, radicle. Did the part that come out first grow in the root? The part that comes out first from the seed. അല്ലേ, ഏത് പാർട്ടാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുക. The part that come out radical, after the radical become the stem of the plant. റാഡിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത്? സ്റ്റെം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. അതാണ് പ്ലൂമ്യൂൾ എന്ന് പറയുക. റാഡിക്കൽ കം ഔട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? പ്ലൂമ്യൂൾ എന്ന് പറയുക. അതർ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലൂമ്യൂൾ ദാറ്റ് ഗ്രൂ. പ്ലൂമ്യൂൾ ആണ് എന്ത്? സ്റ്റെം ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. റാഡിക്കൽ ഇസ് എ റൂട്ട് ആൻഡ് പ്ലൂമ്യൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം. From where did the radicle and plumule get food to germinate? എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുക? Didn't you see the radicle and plumule in the picture? Which is the part seen besides them? ഏത് പാർട്ടാണ് കാണുന്നത്? The thick leaf-like part seen in the plumule of the germinating seed, pea seed, is a cotyledon. അപ്പോൾ ആ തിക്ക് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ആ സീഡിന്റെ പുറകെയുള്ള ആ തിക്ക് പാർട്ടില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കോട്ട്ലിഡൻ എന്ന് പറയുക. ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് is stored in the. അപ്പോൾ ഫുഡ് റിക്വയർഡ്, ഫുഡ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? കോട്ട്ലിഡനിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. The plant uses the food in the cotyledons, so the cotyledons shrink and decrease in size as the plant grows. The plant uses the food in the cotyledoniലുള്ള ഫുഡ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചുങ്ങിയിട്ട് സൈസ് ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാന്റ് ഗ്രോസ് അല്ലെ. പ്ലാന്റ് വളരും തോറും അതിന്റെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ആവും. കാരണം എന്താണ്? ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറാവുമ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വരെയാണ് ഈ കോട്ട്ലിഡൻസിന്റെ യൂസ് ഉള്ളൂ. Grows using the food in the cotyledon till it prepare own food. 2 cotyledon in a paddy seed. ചിലതിൽ 1 ആയിരിക്കും, ചിലതിൽ 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ plants having only 1 cotyledon is monocotyledonous plants. Plants having 2 cotyledons is dicotyledonous plants. Dicot, monocot എന്നും പറയും. Okay. Germinate is few seeds of paddy, pea, groundnut, wheat and tina, foxtail millet and maize. അതായത് കടല, പിന്നെന്താ, ഗോതമ്പ്, പയർ, ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മുളപ്പിച്ച് നോക്കുക, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അത് നമ്മൾ എവിടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. Outer part of the stem of monocot plant is harder than the inner part, but in dicot the inner part harder. അതായത് മോണോകോട്ടിൽ പുറമേയാണ് ഹാർഡർ അല്ലേ, ഉള്ളിലേക്കാട്ടി പുറമേയാണ് ഹാർഡർ. ഡൈക്കോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇന്നറിലാണ് ഹാർഡർ. ഓക്കെ. What are which are the plants with 1 cotyledon and more than 1 cotyledon? 2 cotyledons. കോട്ട്ലിഡൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്. ദ ലേണർ identify the peculiarity of the root system of plants and classify them to fibrous root system and taproot system. Peculiarity of a root system പ്ലാന്റ്സിലും അതിനെങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്? ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റവും ടാപ്രൂട്ട് സിസ്റ്റവും. Observe and list venation of leaves and classify them to reticulate venation and parallel venation. Reticulate parallel venation. Identify and state the relationship between venation and root system of plants around. Defines monocotyledons and dicotyledons plants. അല്ലേ, എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന? മോണോകോട്ടിലൻസിനും ഡൈക്കോട്ടിലൻ പ്ലാന്റിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. Engage in simple projects on the relationship between venation in plants, root system and the number of cotyledons. Prepare project reports accordingly. Fibrous root system, taproot system, പിന്നെ വെനേഷനെ കുറിച്ച് റെറ്റിക്കുലേറ്റും പാരലലും, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ? മോണോകോട്ടിലനും ഡൈക്കോട്ടിലനും. Okay, thus finished this chapter, and what you have to do is to read the words that is new to you. Venation, about the venation, then about the root system. Okay, monocotyledon, dicotyledon plants, like that you have to study. So in order to get the further notification, please do subscribe my channel. Okay, thank you.